lecture today is about pulmonary edema. It can be defined as abnormal accumulation of fluid within the lung interstitium, which is the space between alveoli and pulmonary capillaries. What is the mechanism of fluid accumulation inside the interstitium? The movement of fluid from pulmonary capillaries into the lung interstitium is controlled by accumulation of fluid within this space يعتمد على عدة عوامل. أولهن هو hydrostatic pressure. شو نقصد بالhydrostatic pressure? It is the pressure of fluid inside a blood vessel or capillary. When hydrostatic pressure increases, this favors the movements of fluid from the capillaries into the interstitium. Second factor is oncotic pressure. Oncotic pressure is the pressure created by the presence of a protein, especially albumin, inside the blood vessel. When oncotic pressure decreases, this favors the movement of fluid from pulmonary capillaries into the interstitium. هسه عندنا two pressures inside pulmonary capillaries or any blood vessel. First الهيدروستاتيك pressure، زيادة بالهيدروستاتيك pressure راح يسوي لنا movement of fluid from pulmonary capillary into the interstitium. النوع الثاني من البريشر هو الانكوتيك pressure اللي يحدده presence of protein inside the blood vessel. من يقلل البروتين سواء يقلل intake، يقلل GIT absorption، يقلل synthesis in case of liver disease، يقل بحالة الزيادة بالإكسكريشن، زيادة باليورين excretion of protein في حالة النفروتيك syndrome. فنقصان البروتين بالبلد فيزل راح يسوينا نقصان بالانكوتيك بريشر. نقصان الانكوتيك بريشر راح يزيد movement of fluid from blood vessel into the interstitial space. The third factor is endothelial barriers. This endothelium of a blood vessel, and between endothelial cells there is tight junction. This tight junction prevents the movement of large molecules from blood vessel into the interstitium. When there is destruction of endothelial cells or tight junction in case of inflammation، من يصير damage للendothelial cell بسبب الانفلاميشن or tear بالفيزل، راح يصير leak للفلويد and large particles from the blood vessel into interstitium. The last factor is lymphatic drainage. Normally بالinterstitial space عندنا lymphatic vessels. هاي lymphatic vessels تسوي drainage للفلويد تقريبا 10 إلى 20 ml per hour. من يصير lymphatic obstruction راح يقل drainage of fluid ويبقى الفلويد accumulated in the interstitium، فراح يصير عندنا pulmonary edema. شنو الخطر مال البولمونري edema؟ راح يقل diffusion of oxygen from alveoli to the pulmonary capillaries بسبب وجود هذا الفلويد. الفلويد راح يعيق الديفيوجن مال الأكسجين، لذلك يصير عندنا بالبلد هايبوكسيمي، low O2 inside the blood vessel. Regarding the causes of pulmonary edema, it can be cardiogenic pulmonary edema, which is pulmonary edema caused by cardiac dysfunction or cardiac diseases, and we have non-cardiogenic pulmonary edema, pulmonary edema caused by causes other than the heart, for example sepsis, pancreatitis, direct thoracic trauma, inhalation of toxic material, etc. بالمحاضرة راح نركز أكثر على الكارديوجينيك pulmonary edema. What is the pathophysiology? Pathophysiology starts first with cardiac dysfunction، عندنا خلل بعمل الهارت whether due to MI, congestive heart failure, etc. بعدين راح ناخذ الكوزز. الكاردياك dysfunction will result in increase in pulmonary venous pressure، راح يصير زيادة بالبريشر inside the pulmonary veins and pulmonary venules.
increase in pulmonary venous pressure will result in increase in capillary hydrostatic pressure. يعني بالكارديوجينيك pulmonary edema الباثوفيزيولوجي يعتمد على الانكريز بالهيدروستاتيك pressure اللي هو العامل الأول اللي تعتمد عليه movement of fluid from the capillaries into the interstitium. يعني ما له علاقة بالانكوتيك pressure ولا الendothelial barrier ولا lymphatic obstruction. Mostly affects the capillary hydrostatic pressure. This increase will result in accumulation of fluid with low protein contents in the interstitium. هذا الفلويد شو نسميه اللي يحتوي على بروتين قليل؟ نسميه ترانسوديتس اللي هو عكس الإكزوديتس اللي يحتوي هاي بروتين كونتنت. إذن إعادة للباثوفيزيولوجي of cardiogenic pulmonary edema راح يصير cardiac dysfunction يؤدينا إلى accumulation of fluid within the left atrium. من يصير accumulation of fluid within the left atrium البلد راح يرجع وين؟ للبulmonary veins. عندنا هنا 4 pulmonary veins. بعدين راح وين يروح؟ البulmonary venules ثم إلى البulmonary capillaries. فايش راح يصير؟ راح يصير build up of fluid inside the pulmonary capillaries. فراح يسوون زيادة بالهيدروستاتيك pressure. زيادة بالهيدروستاتيك pressure will favor the movement of fluid from pulmonary capillaries into the interstitium. فراح يساعدنا interstitium fold of fluid. بالسيفير cases حتى الفلويد راح يعبر للألفيولاي فيصير الألفيولاي مكان ما بيها air راح يصير fold of fluid. بهاي الحالة نسميها alveolar edema. تصير بالسيفير cases. causes of cardiogenic pulmonary edema أغلب cardiac causes of pulmonary edema راح تصير left side of the heart. ليش left side؟ لأنه نحتاج يصير عندنا fluid access inside the left atrium حتى يرجع للpulmonary veins وتصير pulmonary edema. first cause is left atrial outflow obstruction. شنو يعني؟ يعني إذا عندنا هنا atrium وهنا ventricle راح يصير obstruction flow of blood from the atrium into the ventricle. يعني عندنا هنا الفالف شبيه stenosis متضيق لذلك يمنع مرور للبلاد من الليفت atrium to the left ventricle. فراح يصير عندنا build up of fluid inside the left atrium وبالتالي راح يرجع لنا للpulmonary veins pulmonary venules يسوون increase الهيدروستاتيك pressure و accumulation of fluid within the interstitium. نفس الحالة راح يصير عندنا left side heart failure whether systolic failure or diastolic failure. همنا راح يصير decrease ability of the heart to pump blood especially in the left side. فراح يصير عندنا build up of blood in the left atrium ترجع لنا نفس السيكونس. تصير بالديسارثميا لأن تقل ability of the heart or ventricle to pump effectively وهم يصير عندنا fluid accumulation. يصير عندنا في حالة left ventricular outflow obstruction تقريبا نفس الكونسيكونس مع atrial outflow obstruction and myocardial infarction. كل هاي الكوزز يسبب لنا increase left atrial pressure or accumulation of fluid in the left atrium. Regarding clinical features of pulmonary edema, it causes dramatic clinical features of left side heart failure. يعني presentation of pulmonary edema يشبه presentation of left side heart failure such as dyspnea يعني shortness of breath, orthopnea shortness of breath occur when lying down, paroxysmal nocturnal dyspnea يعني patient يقعد من النوم بسبب ضيق التنفس. In severe cases of pulmonary edema, the patient may have pink, frothy sputum. The patient may present with features of underlying cause or precipitant factor, such as chest pain in cases of myocardial infarction.
يعني بالبداية البيشنت قد يجي بالcause of pulmonary edema يعني chest pain due to ischemia occur مثلا in the left ventricle، راح يصير dysfunction in the left ventricle ويسوينا accumulation of fluid in the left atrium، والleft atrium راح يسوينا increase in hydrostatic pressure in pulmonary capillaries ويؤدينا إلى pulmonary edema. فيجي بالبداية chest pain بعدين يصير عنده dyspnea orthopnea etc. On physical examination we have tachypnea يعني increase respiratory rate، يزداد respiratory rate حتى يعوض الهايبوكسي. tachycardia يعني increase heart rate. hypertension occur because of hyperadrenergic states، يعني patient with pulmonary edema يصير عندهم increase بالكاتيكولامين release، والكاتيكولامين يسوونه vasoconstriction، لذلك يصير عندنا hypertension. هم يصير عندهم pale skin بسبب vasoconstriction occur in the vessels of the skin. In severe cases the patient may have reduced mental status that result in agitation and confusion. On auscultation of the lung the finding is fine basal rales، يعني راح نسمع abnormal inspiratory sound result from the presence of fluid inside the capillaries mostly وين بالbasal of the lung، الbase of the lung. As condition becomes severe it will be heard in the apex، يعني بالبداية تبدي بالbase of the lung بعدين تنتشر حتى بالapex نقدر نسمعها. Regarding the investigation of pulmonary edema we can perform chest x-ray. What are the findings in chest x-ray? First we have increased pulmonary vascular marking، هاي العلامات معناتها increase in pulmonary vascular marking. This blue arrow demonstrates lines called curly B lines. هاي الفايندينج بالنسبة لكم للإطلاع حاليا بس حتى تعرفوها، من توصلون للمراحل المتقدمة راح تاخذون معانيها وراح تاخذوها بشكل أوسع. In case of pulmonary edema caused by congestive heart failure we notice increase in cardiac shadow which reflects the cardiomegaly. فساعدنا بالchest x-ray in pulmonary edema increase pulmonary vascular marking, curly B lines, and in case of congestive heart failure we have increase in cardiac shadow. On microscopic examination طبعا البايوبسي ما تسوى at presentation، يعني مو مثل التيومرز والفاسكولايتس و other disease نسوي بايوبسي حتى على مود الدايجنوسيس. البايوبسي ممكن نسويها post mortem يعني after death حتى يعرفون سبب الوفاة مو at presentation. in biopsy low magnification we notice thickening of alveolar wall، تلاحظون هنا اكو thickening in the alveolar wall and the presence of pink or eosinophilic transudates and fluid inside the alveoli. Normally الالفيولاي يعني empty or filled with air يطلع لون أبيض، بحالة البلمونري edema inside the alveoli نشوف pink fluid or eosinophilic معناته لونه وردي يطلع بالصبغة. This high power magnification demonstrates a thickening of alveolar capillaries or thickening of alveolar wall, dilation of alveolar capillaries راح يصير بها dilation لأن هي filled with fluid تصير congested in addition to the presence of pink eosinophilic fluid inside the capillaries inside the alveoli. Regarding the case, a 72-year-old woman complains of shortness of breath on exertion. She states that she also becomes short of breath at night unless she uses 3 pillows. Physical examination reveals mild obesity
bilateral beating leg edema, an enlarged liver and spleen. On auscultation, we notice fine crackling sound on inspiration. A chest X-ray shows cardiomegaly. What is the most likely cause of orthopnea in these patients؟ خلينا نفصل الكيس. بالهيستوري عندنا 72-year-old woman. chief complaint مالتها exertional dyspnea. She also complained of orthopnea. شلون وصفت الأورثوبنيا؟ قالت إنه هي من تتمدد يصير عندها ضيق بالتنفس، وحتى تتخلص من الضيق بالتنفس تنام على مخدات عالية، أو بهاي الكيس هي تنام على 3 مخدات 3 pillows. On physical examination, the patient has bilateral beating leg edema. يعني عندها edema bilaterally وتكون النوع مالتها beating، يعني من تخلي thumb for 1 minute راح يصير beating edema as demonstrated in this picture. This patient also has enlarged liver، يعني عندها hepatomegaly and splenomegaly. enlarged spleen. On auscultation يعني من سمعوا الchest مالتها شافوا عندها rails or fine crackles اللي هو abnormal inspiratory sounds caused by the presence of fluid inside the alveoli. On investigation, a chest X-ray demonstrates cardiomegaly يعني the size of the heart enlarged. خلال الهيستوري عندها signs of congestive heart failure، يعني signs of both left and right side heart failure. الليفت شلون عرفناه؟ عندها exertional dyspnea and orthopnea. والرايت شلون عرفناه؟ عرفناه من bilateral beating edema, splenomegaly and hepatomegaly. وهذا congestive heart failure untreated or not well controlled. ليش؟ لأنه هي symptomatic حاليا، symptomatic and present with complication. هاي complication هي mostly شنو؟ pulmonary edema. شلون عرفناها من auscultation of the chest اللي سمعنا بيها crackles or rails. فنرجع للاختيارات. هل هو الكوز مال orthopnea in this patient أسمى؟ لا مو أسمى. الأسمى تجي episodic symptoms of cough and wheeze، mostly a co-precipitating factor or exacerbating factor مثلا such as dust، يعني other precipitating factors of asthma. الcardiac component معناتها the presence of blood inside the pericardial cavity، mostly تجي ويا thoracic trauma or thoracic penetrating trauma، وتجي sign and symptom مالتها نسميها Beck's triad اللي هي تتكون من hypotension, muffled heart sound and distended jugular vein. الانفيزيما شلون تجي؟ أول شي تجي chronic case، يعني صار لها فترة طويلة، history of smoking for long period of time، تجي cough chronic cough and wheeze، وما يجي بيها orthopnea. الhypovolemic shock يجينا tachycardia and hypotension، history of bleeding، history of trauma مثلا patient صار عنده internal bleeding etc. الخيار الملائم لهذا الكيس هو pulmonary edema as a complication of congestive heart failure. And thank you for your listening.